Example number 3 na tayo sa integrations yielding inverse trigonometric functions. So, ating problem. Integral of sine theta d theta divided by square root of 49 minus 2 cosine squared of theta. So, anong formula ba ang pwede natin gamitin dito? Is it number 1, number 2, or number 3? So, number 1 pa rin tayo, no? Kung ating titingnan yung ating denominator sa ating problem, square root of 49 minus 2 cosine squared of theta. So itong 49 minus 2 cosine squared theta na ito, isusulat natin in the form of a squared minus u squared. Okay, so gawin natin. So, equal din itong integral na ito sa integral of sine theta d theta divided by square root so yung 49 equal ito sa 7 squared at yung 2 cosine squared equal din ito sa square root of 2 and then times cosine of theta quantity squared. So, meron tayong A na equal to 7, ano? At ang ating U ay square root of 2 cosine of theta. Ang du natin ay magiging equal siya sa square root of 2. Ang derivative ng cosine ay negative sine of theta. And then times d theta. So, dito sa ating problem, meron tayong numerator na sine theta d theta. Let us solve that in terms of du. So, magkakaroon tayo ng negative 1 divided by square root of 2 du equals sine theta d theta. Katapos na ito ating problem, susulat natin in terms of u. So, meron tayong integral sine theta d theta. But sine theta d theta equals sa negative 1 square root of 2 du. So, yung negative 1 square root of 2, labas natin ng integral sign. Divided by, tapos meron tayong radical sign 7 squared. 7 equals sa a, kaya makakaroon tayo ng a squared. And then minus square root of 2 cosine of theta squared. But square root of 2 cosine theta equals u. Okay? So, pwede na natin ngayong i-apply yung formula. So, makakaroon tayo ng sagot na negative 1 divided by square root of 2. Integral of du divided by square root of a squared minus u squared equals arc sine of u over a plus c. So, arc sine of u over a and then plus c. Katapos nun, palit natin yung mga values ng a at saka ng u natin. So, magkakaroon tayo ng negative 1 divided by
square root of 2 arc sine of u, square root of 2 cosine theta, square root of 2 cosine of theta, divided by a. At ang a natin ay 7. And then plus c. And this is now our answer. So, integral of sine theta divided by square root of 49 minus 2 cosine squared theta equals negative 1 over square root of 2 arc sine of square root of 2 cosine of theta divided by 7 and then plus c. Okay, next, example number 4 na tayo. Integral of dt divided by 40 squared plus 40 plus 17. So, kung titingnan natin yung formula number 1, hindi ito pwede sa ating problem, ano? So, ganun din naman yung formula number 3. So, formula number 2 tayo para sa problem na ito. Ngayon, yung ating denominator na 40 squared plus 40 plus 17 ay susulat natin in the form of a squared plus u squared. Okay, so how do we do that? So, mula sa 40 squared plus 40 plus 17 ay gagawa tayo ng perfect square trinomial. Magpo-form tayo ng perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial ay galing sa expansion ng a plus b. Galing sa expansion ng square ng binomial, ano? Halimbawa, meron tayong a plus b squared. So, equal ito sa a squared plus 2ab plus b squared. So, ito ay perfect square trinomial. At yung isa ay sa a minus b squared. Sa expansion ito, no? A squared minus 2ab plus b squared. So, ito yung mga perfect square trinomial, ano? So, dito sa 40 squared, no? Sa ating 40 squared plus 40 plus 17, no? Katulad ng nasabi ko, mag-create tayo rito ng perfect square trinomial. Ngayon, yung unang term ng ating perfect square trinomial ay 40 squared. At yung 40 squared equals siya sa 2t, 2t, and then quantity squared. So, kung gagamitin natin itong unang pattern natin, ano, yung 2t ay ito yung ating a, no? Next, plus, no? So, yung middle term naman ng ating perfect square trinomial ay itong 40, no? At yung middle term ng perfect square trinomial equals sa twice AB, no? So, yung times 2 na ito ay kukunin natin sa 40. So, ipapactor out natin yung 2 sa 40. So, ang matitira sa 40 na lang, pag nilabas natin yung 2 ay 2t. Eh, yung 2t, ito yung ating a, no? At yung 2 na ito, ay ito yung times 2 dito sa ating middle term ng perfect square trinomial, ano? Yun. Ngayon, kung ang middle term natin ay 2ab, no? Na equals sa 40,
kung meron tayong 2 at 2t, ngayon, ano yung b natin? Ano yung b natin? So, yung b natin, therefore, equals 1. No? Kasi 2 times 2t ay 40 na. No? So, times 1, 40 pa rin. No? So, yung b natin ay 1. So, kung ang b natin ay 1, therefore, b squared will become 1 squared. No? Yan, 1 squared. Ito yung ating b. Ngayon, yung 1 squared ay 1. Ito yung ating last term ng ating perfect square trinomial. So, yung 1 na ito, hihiramin natin sa 17. So, matitira na lang sa 17 ay 16. So, yung ating denominator na 40 squared plus 40 and then plus 17 equals 40 squared plus 40 plus 1. So, ito yung ating perfect square trinomial. At yung natira ay 16. Okay? So, ngayon, nag-group natin yung 40 squared plus 40 plus 1 at i-factor natin. So, yung ating perfect square trinomial na ito ay may factor na 2t plus 1 squared. At yung 16 naman ay equal naman siya sa 4 squared. Okay. So, yung ating problem ngayon ay equal din sa integral of dt divided by 2t plus 1 quantity squared and then plus 4 squared. Or 4 squared plus 2t plus 1 squared. So, meron tayong a na 4 at ang u natin ay 2t plus 1. So, therefore, our du equals 2 dt. Tapos, derivative ng 1 ay 0. Ngayon, itong dt na ito, solve natin in terms of du. So, magkakaroon tayo ng 1/2 du equals dt. Okay? So, kaya rin nun, itong ating problem ay susulat natin in terms of u, in terms of a squared plus u squared. So, meron tayong integral sign. And then, meron tayong dt. But dt, it is equal to 1/2 du. So, yung 1/2 ay constant. Lalabas na natin, divided by 2t plus 1 squared. But 2t plus 1 equals u. Kaya magkakaroon tayo ng u squared. And then, plus 4 squared. Yung 4 equals sa a. Kaya magkakaroon tayo ng a squared. Kaya rin nun, pwede natin i-apply yung formula number 2. Integral of du divided by a squared plus u squared. Or integral of du divided by u squared plus a squared equals 1 over a arctangent of u over a. So, meron tayong 1/2 times 1 over a arctangent of u over a and then plus c, Kaya rin nun, yung value ng a at ng u natin ay isa-substitute natin dito sa ating sagot. So, magkakaroon tayo ng 1/2 times 1 over a
Ang A natin ay 4. Arctangent of U over A. Ang U natin, 2t plus 1. Divided by A na 4. And then plus C. At para sa final answer, dito natin sulat sa taas, dito. So, 1/2 times 1/4 equals just a 1 over 8. Arctangent of 2t plus 1 divided by 4. And then plus C. So, ito na ngayon yung ating sagot, So, integral of dt divided by 40 squared plus 40 plus 17 equals 1 over 8. Arctangent of 2t plus 1 divided by 4 and then plus C. Okay, next, example number 5, Integral of 4r minus 7 dr divided by r squared minus 6r plus 13. Okay, so kung titingnan natin yung ating tatlong formula, hindi pwede rito yung number 1 at saka yung number 3. So, number 2 tayo. So, dito sa ating denominator na r squared minus 6r plus 13, para maisulat natin to in the form of a squared plus u squared, kinakailangan nating mag-completing the square. So, integral of 4r minus 7 and then times dr divided by r squared minus 6r. So, sa completing the square, itong coefficient ng r, gagawin natin, di-divide natin sa 2. So, itong 6, di-divide natin sa 2. 6 divided by 2 ay 3. Pagkatapos, yung 3 square natin. 3 squared ay 9. So, plus 9. So, yung 9 na ito, ihiramin natin sa 13. So, matitira na lang yung 13 ng 4. Okay? Pagkatapos, itong perfect square trinomial na ito na r squared minus 6r plus 9 ay i-group natin at pagkayari ay i-factor natin. So, meron tayong integral of 4r minus 7 and then times dr divided by, so yung r squared minus 6r plus 9, may factor ito na r minus 3 quantity squared, at yun namang 4 ay equal ito sa 2 squared. Ngayon, sa formula number 2 natin, sa numerator, wala tayong ibang variable dito, pero dito sa ating given, meron tayong 4r minus 7. So, para ma-reduce ito sa integrable form, itong problem na ito, ay gagamit tayo ng substitution. So, let u equals r minus 3. Solve natin yung r. So, magkakaroon tayo ng u plus 3 equals r. If u plus 3 equals r, then dr equals du, So, ang derivative ng u ay du, ang derivative ng 3 ay 0, at ang derivative ng r ay dr. Kaya rin itong ating problem ay susulat natin in terms of u, So, dito natin ilagay sa taas yung problem natin,
Dito natin duktong. Duktong natin sa rito sa taas. So, meron tayong integral sign sa ating numerator, meron tayong 4 times r. But r, it is equal to u plus 3. U plus 3. And then minus 7. And then times dr. Times dr. But dr equals du. Divided by r minus 3 squared. Yung r minus 3 natin equals sa u. Kaya kakaroon tayo ng u squared. And then plus 2 squared. Expand natin yung numerator natin, So, multiply natin yung 4 sa u plus 3. So, magkakaroon tayo ng 4u and then plus 12 and then minus 7 divided by u squared plus 2 squared du. Okay? So, integral of yung 12 minus 7 equals 5, So, magkakaroon tayo ng 4u and then plus 5 divided by u squared plus 2 squared. U squared plus 2 squared and then times du. So, itong ating integrand na ito ngayon, pwede natin siyang paghiwalayin sa dalawang term, Pwede natin ihiwalay yung 4u divided by u squared plus 2 squared sa 5 divided by u squared plus 2 squared, Paghiwalayin natin at paghiwalayin din natin yung integration, So, magkakaroon tayo ng 4u du divided by u squared plus 2 squared, u squared plus 2 squared. And then plus the integral of 5 du divided by u squared plus 2 squared, u squared plus 2 squared. Dito sa integral of 5 du divided by u squared plus 2 squared, Sa yung 2 squared, ito yung ating a squared. Yung a natin ay yung base na 2, Dito naman sa u squared plus 2 squared, itong ating denominator na ito, meron itong derivative na 2u du, So, magiging integral ito that will yield natural logarithm of u squared plus 2 squared, So, para maging integrable ito, dapat meron tayong 2u du doon sa ating numerator, At yung 2u du na yun yung derivative ng ating denominator na u squared plus 2 squared, So, ang gagawin natin, dito sa 4u, i-factor out natin yung 2, talagay natin sa labas, para matira yung derivative ng ating denominator na 2u du, So, divided by u squared plus 2 squared, So, integrable na ito,
Dahil ang ating numerator ay eksaktong derivative na ng ating denominator. Dito naman, yung 5 na constant, ilabas natin, no? So, meron tayong integral of du divided by u squared. Sa yung 2 squared, papalitan na natin ng a squared, ano, para eksakto kitang-kita natin kung paano gamitin yung formula number 2, no? Okay? So, meron tayong 2 integral of du over u, yung form nito, no? So, equals sa ln of u. At yung u natin, yung ating pinaka-denominator. U squared plus 2 squared. And then, plus 5, ano? Integral of du divided by u squared plus a squared. So, pwede natin apply yung formula number 2 equals sa 1 over a. So, times 1 over a arctangent of u over a and then plus c. Okay? So, kaya nun, ibalik natin yung value ng u at saka ng a, ano? So, nagkakaroon tayo ng 2 ln of u squared. Yung u natin, r minus 3. r minus 3 squared. And then, plus 2 squared. Ano? Plus 2 squared. And then, plus 5, ano, times 1 over a. Ang 1 over a natin, ang a natin ay 2, ano. Kaya magkakaroon tayo ng 5 over 2 arctangent of u, r minus 3 divided by 2 and then plus c, no. Ayan. Ngayon, itong r minus 3 squared plus 2 squared, no, galing siya sa ating denominator na r squared minus 6r plus 13. No? So, burahin na natin ito. So, nulit ko, no? Yung 2 ln of r minus 3 squared plus 2 squared, itong r minus 3 squared plus 2 squared ay equal din ito sa r squared minus 6r plus 13. So, papalitan natin yun, ano? So, yung sagot natin ay magiging 2 ln of, so, r squared minus 6r and then plus 13, ano? And then plus 5 over 2 arctangent of r minus 3 divided by 2 and then plus c, ano? So, ito na ngayon yung ating magiging sagot, ano? Integral of 4r minus 7 dr divided by r squared minus 6r plus 13 equals 2 ln of r squared minus 6r plus 13 plus 5 over 2 arctangent of r minus 3 divided by 2 plus c, no? So, yun yung ating sagot. Okay, next, example number 6. Integral of e raised to x over 2 dx divided by 64 plus 3 e to the x. So, kung titingnan natin yung ating mga formula, no? So, hindi pwede yung number 1, hindi rin pwede yung number 3. So, formula number 3 pa. O, formula number 2 pa rin tayo, no? So, ang gagawin natin, itong 64
plus 3e to the x, susulat natin in the form of a squared plus u squared. At equal din ito sa integral of e raised to x over 2 dx divided by, so yung 64 equal to sa 8 squared. And then plus yung 3e to the x equal ito sa square root of 3 e raised to x over 2 quantity squared. So square root of 3 squared equals sa 3, e to the x over 2 squared equals sa e to the x, So meron tayong a equals 8. Ang u natin ay equals sa square root of 3 e raised to x over 2. So magkakaroon tayo ng du equals square root of 3. So yung derivative ng e raised to x over 2 equals e raised to x over 2 times derivative ng x over 2 1/2 dx. Okay? So du equals square root of 3 times 1/2 ay square root of 3 over 2. And then e raised to x over 2 dx. Now let us solve e raised to x over 2 dx in terms of du. So let us multiply both sides by 2 over square root of 3. So magkakaroon tayo ng 2 divided by square root of 3 du equals e raised to x over 2 dx. Okay, so after that, let us write the problem in terms of u, So ito ay equal sa meron tayong integral sign, siya yung e raised to x over 2 dx, ito siya equal sa 2 over square root of 3 du. So yung 2 over square root of 3 ay constant, sulat natin sa labas, divided by 8 squared, yung 8 ay equal sa a, so magkakaroon tayo ng a squared, and then plus square root of 3 e x over 2 squared, but square root of 3 e x over 2 equals u. So magkakaroon tayo ng u squared. So we will have 2 over square root of 3. So integral of du divided by a squared plus u squared equals 1 over a arctangent of u over a and then plus c, Carrying on, substitute the values of a and u in this answer, So magkakaroon tayo ng 2 over square root of 3 1 over a. Our a is 8, and then arctangent of u, ng u natin equals sa square root of 3 e raised to x over 2. Our a is
8. And then, plus C, ano. So, dito, cancel ang 2, no? Cancel ang 2. So, magkakaroon tayo ng 1 divided by, natira sa 8 ay 4 square root of 3, and then arctangent of square root of 3 over 8 e raised to x over 2 plus c. And this is now our answer. No?